Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. And suddenly from heaven there came a sound like the rush of a violent wind, and it filled the entire house where they were sitting. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages as the Spirit gave them ability. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. And at this sound, the crowd gathered and was bewildered, because each one heard them speaking in the native language of each. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? And how is it that we hear, each of us, in our own native language? Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. In the last days it will be, God declares, that I will pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. And I will show portents in the heaven above and signs on the earth below, blood and fire and smoky mist. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Then everyone who calls on the name of the Lord shall be saved. Friends, in case you haven't figured out, it is Pentecost Sunday. Amigos, por si acaso no lo han figurado, hoy es el día de Pentecostés. My name is Will Reed. It is my joy to be one of your pastors. Él es el pastor Reed, Will Reed, y es un gozo ser su pastor, y yo soy Mireya Martínez, una de sus pastoras. The church was born on Pentecost Sunday. La iglesia nació el domingo de Pentecostés. The church, as it was supposed to be, was born on Pentecost Sunday. La iglesia, como supone y debe de ser, nació el día de Pentecostés. The church was filled with God's Spirit. La iglesia fue llena del Espíritu Santo. One church, different languages, all gathered together. Una iglesia, varios lenguajes e idiomas, todos reunidos en un lugar. The early church experienced incredible growth. La iglesia primitiva experimentó gran crecimiento. As people were baptized, they were filled with God's Spirit. Cuando la gente fue bautizada, fueron llenos del Espíritu Santo. And some of the characteristics of the early church were these: Y algunas de las características de la iglesia primitiva fueran estas: selflessness, el no ser egoísta, grace, gracia, love, amor, power, poder, boldness, audacia, compassion, compasión, and a willingness to speak up for God's justice and mercy. y un deseo y espíritu dispuesto para hablar sobre la justicia y misericordia de Dios. For me, there have been times in my life when the Spirit called me. Para mí, he tenido tiempos en mi vida cuando el Espíritu me llamó a mí. When I felt the Spirit's power in my life. Cuando sentí el poder del Espíritu Santo en mi vida. I've experienced it in the church. Lo he experimentado en la iglesia. I've experienced in other places as well. Y en otros lugares también. And for this church has been filled with the Spirit. Y para esta iglesia ha sido llena del Espíritu Santo. There are times in this church when the people of God listen to God's Spirit. Ha habido tiempos en esta iglesia cuando la gente escucharon la voz del Espíritu. In 1896, there were 7 people that gathered to worship God. En 1896 hubo 7 personas que se reunieron. 1896. 1896. 1896. Okay. 7 personas se reunieron y empezaron a adorar juntos. Okay. In the 1950s, this church was worshiping together on Shaver Street and was filled to overflowing. Y en los años 50 esta iglesia estaba adorando en un local en Shaver Street y estaba llena a su capacidad. And then in 1986, the church moved from Shaver Street to the location here on Fairmont Parkway. Y en 1986 esa iglesia, esa congregación se mudó a este local aquí. And from what I hear, it was a glorious time in the life of the church.
Y lo que, will you repeat that? I was making a face. And Sorry. from what I hear, it was a glorious time in the life of the church, Oh, right? y lo que hemos escuchado es que fue un tiempo maravilloso durante la vida de esta I iglesia. have heard so many wonderful stories about that time in the life of the Hemos church. escuchado varias historias maravillosas de esa etapa de esta iglesia. Over a period of time after moving here, the church grew to a membership of 3,000 and 1,000 in worship. Después de mudarse aquí, esta iglesia se creció a tener 3,000 miembros y 100 y 1,000 miembros en los cultos de adoración. And the Spirit of God filled this Y place. el Espíritu de Dios llenó este lugar. But then over a period of years, the church also experienced some decline. Pero también tras el curso de los años, la iglesia experimentó una decadez en membresía. And then in 2017, we began a new worship service at 12:30. Y luego en el 2017 empezamos un nuevo servicio a las 12:30. A worship service in Spanish that Pastor Ruben began to lead. Un servicio en español y el pastor Rubén es el pastor para ese culto. And now 70 to 80 folks are here every Sunday at 12:30. Y ahora tenemos 70 a 80 personas que se reúnen aquí a las 12:30 para adorar. The Spirit is working through the 12:30 worship El community. Espíritu está trabajando a través del servicio a las 12:30. Today, Hoy we are gathered together in one place at one time in this sanctuary. estamos reunidos aquí, una gente en un lugar en este santuario. The people of God have gathered here today, and we have heard at least two different languages spoken. El pueblo de Dios se ha reunido aquí hoy y por lo menos hemos escuchado dos idiomas, dos lenguajes. Just like on that first Pentecost, they were Igual. all together in one place. Igual como ese primer día de Pentecostés cuando todos estaban reunidos en un lugar. But what you need to know and what you need to remember is that there are two days in our text from Acts today. Pero lo que necesitamos saber y necesitan saber es que hay dos grupos de todos de ellos en nuestro texto hoy. There is the first day in verse 1. El primer grupo de todos de ellos en el versículo 1. And there is another group of days in verse 7. Y hay otro grupo de gente, ellos, en versículo 7. The group in the days in verse 1 are those people, those disciples and others who had followed Jesus around for 3 years. El primer grupo de ellos fueron los discípulos que siguieron a Jesucristo durante 3 años y ayudaron en su ministerio. The other group of days were people that had showed up for a festival. El otro grupo de ellos, de todos reunidos allí, estaban allí por un festival, por un festejo. There was a harvest festival in Jerusalem that weekend. Había un festejo de la cosecha ese fin de semana, Kind of like the Strawberry Festival here in Pasadena this weekend. como el festival de las fresas que está pasando ahorita. And they were just there to have some fun. Y solo estaban allí porque querían disfrutarse. But they showed up and they heard this amazing thing happening. Pero resultaron allí y escucharon esta cosa asombrosa que pasó. They were gathered there, people of all different languages, Estaban allí gente de todos diferentes, de varios diferentes idiomas. and they heard some amazing things taking place. They understood in their own languages. Y escucharon cosas asombrosas y lo entendieron en su propio idioma. But the interesting thing is that all of those days, Pero la cosa interesante es que todos ellos, they, todos they, tipos, they had a lot in common. ellos tenían mucho en común. Because you see, both days, even though they spoke 15 different languages, both days were Jewish. Ambos grupos, sorry, bilingual brain, ambos grupos que estaban allí tenían algo en común porque todos eran judíos. Both days were Jewish. Ambos grupos eran judíos. They were Jewish because you see, the Jews, they had been separated, they had been dispersed, they had been sent away, they were no longer one group in one place, they were all over. Ya no eran un grupo en un solo lugar porque habían
sido derramados tras los rincones del mundo. They had been dispersed to all kinds of places. Habían sido mandados a diferentes lugares And they had begun to live with different languages and different cultures. y vivían con diferentes culturas y diferentes lenguajes. But they all showed up that particular weekend in Jerusalem because there was a festival going on. Pero todos estaban allí ese fin de semana en Jerusalén porque había un festival, un festejo. They were different, but they had a lot. Eran diferentes, pero tenían mucho en común. They were all Jews. Todos eran judíos. And when the day of Pentecost arrived, when this sound of a loud wind came through, Y cuando llegó el Espíritu Santo el día de Pentecostés y un viento recio sopló allí and the people of God began to talk about what God was doing in the midst of them, y la gente de Dios empezó de hablar sobre lo que estaba haciendo Dios en medio de ellos, they all understood in their own language. todos entendieron en su propio idioma, Like a family on the holidays, como una familia en días de festejo or a family reunion. o una reunión de familia. You have a lot of things in common, Tienen mucho en común, but yet sometimes you are so different. pero a veces son muy diferentes. See, Sí. Yes. Yes. I don't know if you've experienced that in your family, No sabemos si ustedes han experimentado eso en su but familia, sometimes when you gather for a family reunion, even though you have a lot in common, you have a lot that's different about you. pero a veces cuando te reúnes con familia, aunque tienes mucho en común, hay mucho diferente. Sometimes you start to talk about politics, and that's not a good A idea. veces empiezan a hablar sobre la política y eso nunca es bueno. And sometimes there may be some that talk too much or talk too little. Y a veces hay gente que habla demasiado o no hablan suficiente. There may be some who drink too much. Quizás hay unos que beben alcohol mucho. There may be some who say some crazy things and everybody just kind of shakes their head. Hay personas que dicen puras locuras y los demás solo se hacen así. And there are things that sometimes happen in those experiences that you just can't talk to anybody about because they happen and you don't want to say anything about it. Y hay cosas que a veces pasan en su familia, en esas reuniones, que necesitan quedarse ahí en esa reunión, no tienen que ser compartidas So con los demás. the people at Pentecost were a bit like that. They had all these things in common, Así que la gente ese día de Pentecostés tenían mucho en común and yet at the same time there were so many differences. y a la misma vez muchas diferencias entre ellos mismos. But they were all gathered in one place. Pero todos estaban reunidos en un lugar. And the Spirit of God came down upon them. Y el Espíritu de Dios cayó sobre ellos. And even though they spoke so many different languages, Y aunque estaban hablando aunque tenían diferentes idiomas y lenguajes, they understood what God was doing among them. entendieron lo que Dios estaba haciendo entre ellos. They gathered in one place. Estaban reunidos en un lugar. And the garbled noise that some heard was understood in their hearts and in their lives and in the depths of their being. Y el ruido que se escuchó fue entendidos por todos en sus And there were corazones. some in the crowd who were wondering, what is happening here? Y había unos que estaban allí que estaban asombrados y querían saber qué es lo que está pasando. And then there was Peter. Peter, you may remember Peter. Peter was the one that denied Jesus. Y luego allí también estaba Pedro, y ustedes se acuerdan de Pedro, él fue el que negó a Peter was the Jesucristo. one who walked on water for just a little bit, but then became scared. Pedro era la persona que caminó sobre el agua y luego se asustó. But on this particular day, Pero este día, Peter felt God calling his name. Pedro escuchó el llamado de Dios, Dios llamando su nombre. And so Peter steps up between the two days. Y Pedro se para y ahí en medio de ambos grupos, Peter steps up between the 2 days and realizes that it is his time. y realiza que es su tiempo. He is not a preacher. No es un predicador, He is not a priest. no es un He is not a, sacerdote, he is not a rabbi, no es maestro, but his name is being called.
pero escucha que Dios está llamando su nombre. And Peter says to the crowd, Y Pedro le dice a la gente reunida, men of Judea, gente de Judea, what verse are you on? 14. Okay. I'm looking for it. Dijo, varones judíos And all who live in Jerusalem, y todos los que habitéis en Jerusalén, let this be known to you, esto os sea notorio, and listen to what I y say. oíd mis palabras, Indeed, these are not drunk as you suppose. porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, For it is only 9 o'clock in the morning. puesto que es la hora tercera del día. No, No, this is what was spoken through the prophet Joel. esto fue lo que dijo el profeta Joel. In the last days, Y en los posteros días, God declares dice Dios, that I will pour out my spirit upon all flesh. derramaré mi espíritu sobre toda carne. Peter shares with them this story. Pedro comparte con ellos esta historia. But if we stay with just the message of happy birthday church, Pero si nos quedamos solo con el mensaje de feliz cumpleaños iglesia, we are missing the message. faltamos y fallamos en tener todo el mensaje. This is entender not el mensaje. about something that happened way long ago in the past. Esto no es sobre algo que pasó hace muchos años. This en is nuestro about what pasado. God did then and what God is doing now. Este día se trata con lo que Dios hizo en ese entonces y lo que Dios hace ahorita. Peter stands between the people and declares Pedro se para allí entre la gente y él declara that Joel, this is a reminder that what Joel prophesied about is happening now. es un recordatorio de lo que Joel dicho ahora está pasando. The Spirit of God has come down upon the church. El Espíritu de Dios ha caído sobre la iglesia. But church talk often begins with Jesus. Pero muchas veces en la iglesia empezamos con Jesús. Jesus died, Jesús murió, Jesus rose, Jesús resucitó, Jesus ascended, Jesús ascendió and so forth. y así. But if we start with Joel, Pero si empezamos con Joel, we realize that the beauty of what has happened here realizamos que lo que ha pasado aquí, lo bello de eso, is that what Joel talked about es que lo que Joel dicho has happened. ahora ha pasado. And what Isaiah talked about with Jesus has happened. Y lo que Isaías dijo sobre Jesús también ha pasado. And what God did with Abraham has happened. Y lo que Dios hizo con Abraham ha sido cumplido. God told Abraham that he would bless nations through Abraham Dios le and dijo- people who lived out their relationship with God. Dios le dijo a Abraham que iba a bendecir todas las naciones y que la gente tendría una relación con Dios. But I'd like to also propose that we think about Simeon. Pero también quiero que pensemos un poquito en Simeón. You may remember Simeon. Quizás ustedes se acuerdan de Simeón. Simeon was the priest who showed up in the temple when Jesus was a baby. Simeón era un sacerdote que estaba en el templo cuando el bebé Jesús llegó con sus The padres. Holy Spirit spoke to Simeon El Espíritu Santo habló con Simeón and told Simeon to go to the temple that day. y le dijo a Simeón que fuera al templo ese día. And when Simeon got to the temple, he met Jesus and his Y cuando él llegó, conoció al bebé Jesús y sus padres. and he asked Jesus' parents if he could hold the child in his arms. Jesus was just a baby. Y les preguntó a los padres si él podía cargar al bebé Jesús. And from Luke's gospel, we then hear Simeon in Luke chapter 2, verse 30. Y del libro de Lucas escuchamos en el versículo 30, what chapter? Chapter 2, verse 30. El capítulo 2, versículo 30. We hear Simeon begin to sing, "For my eyes have seen you, seen your Simeón, salvation, Simeón empieza a cantar, mis ojos han visto tu salvación, which you have prepared in the presence of all people." que tú has preparado en presencia de todo el pueblo.
Simeon did what the Holy Spirit had called him to do. Simeón hizo lo que el Espíritu Santo le indicó. And Simeon was recounting the message from the prophet Isaiah that said that the Holy Spirit would come upon a servant to Israel. Y Simeón estaba repitiendo lo que el profeta Isaías había dicho sobre un siervo para Israel. And Jesus was that servant. Y Jesús era ese siervo. And the Holy Spirit came down upon Jesus at baptism. Y el Espíritu Santo descendió sobre Jesús durante su bautismo. And Jesus did what God had asked him to do. Y Jesús hizo lo que Dios pidió de él. And Jesus told his disciples and others that the Holy Spirit would come upon them as well. Y Jesús le dijo a los discípulos y a otros que el Espíritu Santo iba a descender sobre ellos también. And that's what happened. Y eso es lo que pasó. On the day of Pentecost, the Holy Spirit came down. En el día de Pentecostés, el Espíritu cayó. And so y I vino. wonder, and part of what has happened when the Holy Spirit came down is that Jesus' mission became our mission. Entonces lo que pasó es que cuando vino el Espíritu Santo, la misión de Jesucristo ahora es nuestra misión. And so I wonder if our neighbors sing like Simeon sang. Y queremos saber si nuestros vecinos están cantando como Simeón cantó. Are our neighbors singing because we are filled with the Spirit? O si están cantando nuestros vecinos porque nosotros estamos llenos del Espíritu Santo. Are they singing because we are sharing the love of God as Christ has called us Queremos to share? saber si están cantando porque nosotros estamos compartiendo el amor y misión de Dios. Are they singing because we are seeking justice for God's people? O cantan porque nosotros estamos buscando la justicia para todos. Friends, it is possible. It is possible that the Spirit will fill the church. Es posible que el Espíritu Santo llene este lugar, It is llene a la possible. iglesia. It is possible that when the Spirit fills the church, that we can transform the world that is around us. Es posible que cuando llene el Espíritu Santo este lugar, nosotros podamos transformar el mundo alrededor. As the Spirit gives us the strength to do as Jesus has done, Cuando el Espíritu nos da el poder de hacer lo que Jesucristo ha hecho, to love God and to love others. amar a Dios y amar a nuestros prójimos. So what does all this mean for our church? Entonces, ¿qué es el significado de todo esto para nuestra iglesia? It means that we as a church are filled with God's Spirit for our purpose. Indica que nosotros, la iglesia de Dios, estamos llenos del Espíritu Santo con un propósito. We are filled with the Spirit to achieve Christ's purpose. Somos llenos del Espíritu Santo para terminar el propósito de Jesucristo, para hacer el propósito de Jesucristo. To love others, Amar a otros, to seek justice and resist evil. buscar justicia y dar resistencia a la maldad, In a al world pecado. in a world of hate and violence, as we discovered again this week in Santa Fe. En un mundo de violencia y maldad, como descubrimos el viernes en Santa Fe. As the Church of Jesus Christ, we have the power to change the world. Como la iglesia de Jesucristo, nosotros tenemos el poder de cambiar el mundo, Because we have been filled with the Spirit porque hemos sido llenados del Espíritu Santo to do Christ's work in the world. a hacer el trabajo de Jesucristo en este mundo. To love God and to love others. Amar a Dios y amar a nuestros prójimos. To seek justice and to resist evil. Buscar justicia y resistir la maldad. And that is why tomorrow, your church, I am proud of what you're doing tomorrow. Y por eso es que mañana, lo que va a pasar mañana en esta iglesia le da mucho orgullo a nuestro pastor. Tomorrow, the Y a mí doors también. will open for Second Story at First. Mañana abrimos las puertas para Second Story at First, segunda historia aquí en Primera Iglesia. I don't know how many young men will spend the night tomorrow night, No sabemos cuántos muchachos jóvenes tendremos mañana, but tomorrow night there will be young men spending the night in our building. pero mañana por la noche, por primera vez, tendremos jóvenes que se van a quedar aquí. And you, as the church of Jesus Christ,
Y ustedes, como la iglesia de Jesucristo, will surround them with a community of love and forgiveness and compassion. les van a enseñar amor y compasión y el perdón de Dios. And I pray that because of that, Y oramos que por eso their lives will be changed and transformed. la vida de esos muchachos sean cambiados y transformados. Friends, we have been filled with the Spirit Hemos sido llenos del Espíritu Santo, amigos y amigas, to undertake the mission of Christ in this para community, hacer la misión de Jesucristo en esta comunidad, to love God and to love others, a amar a Dios y a amar a otros, to seek justice and resist evil, a buscar la justicia y resistir la maldad y el pecado. not just the people in this room, No solo las personas en but este, the en people este beyond these cuarto, walls. pero la gente afuera de estas paredes. And that's why Paredes. your governing board has recently made a decision Y por eso es que la Junta Gobernante de la Iglesia we've made a decision over the next several months to begin a process to relaunch First United Methodist Church Pasadena. hicieron una decisión para hacer un relanzamiento de la primera iglesia metodista. Because we realized Porque realizamos that in focusing on ourselves, que en solo enfocar en nosotros, we have lost an entire generation that we have been that is a part of could be a part of our ministry. hemos fallado con una entera generación que puede ser parte de nuestro ministerio. We want to relaunch and focus the relaunch on young adults and young families with children and youth. Queremos relanzar con un enfoque en jóvenes adultos y familias con niños y jóvenes. And we're going to spend the next several months working together to try to make that happen. Y vamos a enfocarnos en estos meses que vienen para asegurarnos que esto se haga realidad. Now, some of you may be wondering, well, what does this mean? They're going to take away my Sunday school class? Quizás algunos de ustedes están preguntando, pero ¿qué significa esto? ¿Me van a quitar mi clase de escuela dominical? Of course not. No, claro que no. Or does that mean we're going to change the name of the church? ¿O significa que vamos a cambiar el nombre de la iglesia? Of course not. Claro que no. No. No, no, no. What we're going to do, though, is work together to try to do our best to make it more attractive and invite people a part of that generation that we've lost. Pero lo que vamos a hacer es poner mayor esfuerzo en atraer a esa generación que hemos perdido. We have failed to serve an entire generation, Hemos fallado en servir a una generación entera, and yet every single generation is a part of our mission field. pero cada generación es parte de nuestro área misionero. The miracle of Pentecost is that the church was filled with the Holy Spirit. El milagro del día de Pentecostés es que la iglesia fue llena del Espíritu Santo. They were filled with the Holy Spirit to fulfill Jesus' mission. Fueron llenados para seguir y hacer la misión de Jesucristo, To transform the world into God's kingdom, para transformar al mundo en el reino de Dios, to share the love of Jesus Christ, para compartir el amor de Jesucristo, to seek justice and resist evil. para buscar la justicia, trabajar por la justicia y resistir la maldad. Friends, it happened on the first day of Pentecost. Amigos, eso pasó el primer día de Pentecostés. And the miracle is that it can happen again. Y el milagro es que puede pasar de nuevo. Amen. Amén.